난시 교수님 그리고 강 교수님께 감사를 드립니다. 그리고 오늘 강의를 위해서 참여해 주신 여러분에게 감사드립니다. Thank you for invitation for the Dr. Kwon and Professor Nancy, and thank you also all of you in this classroom today, right now. 오늘 저는 이 자리에 UCF에 오기 위해서 비행기를 15시간 이상을 타고 오늘 여기 왔습니다. I came here 15 hours in the air from Tokyo to UCF. 그래서 여러분에게 무엇을 이야기해야 될지 많은 오면서 고민을 했습니다. So I kind of, had thought a lot. What kind of message should I deliver today? 오늘 제가 하는 강의 테마는 여기 나와 있는 것처럼 새로운 공동체를 향하여 이것은 여러분과 함께 같이 생각해보는 그런 시간입니다. So as you see the title, this is my new title, Towards a New Community, and this is a new concept, but I like to focusing on that today. 제가 여러분에게 새로운 지식을 제공하는 것은 아닙니다. 누구나 알고 있는 내용들입니다. This is not new knowledge of philosophy, but everybody aware of it, but we just did not discuss in open. 그렇기 때문에 여러분 마음의 문을 열고 편하게 들어주면 좋겠습니다. So please open your heart. So I'm taking my jacket off. So please be relaxed and listen with open heart and open eyes and ears. 왜냐하면 우리가 미래를 상상하기 위해서는 마음의 문을 열어야 돼요. 릴렉스할 때 상상력을 발휘할 수 있습니다. So because if we thinking about it, imagine new future, we need open heart and open mind and open conversation. 그렇기 때문에 메모를 그렇게 하지 않아도 됩니다. So you don't have to take notes. 꼭 필요할 때는 제가 이야기를 하겠습니다. So if you need it, I'll tell you. This is the time for you to take notes. 이 강의가 끝나고 난 다음에 아니면 여러분 인생에 있어서도 오랫동안 기억에 남는 그런 수업이 되기를 바랍니다. I like to this, my visit and short lecture. I like to have this moment that you can remember for the rest of your life. 지금 이제 우리 UCF에서 하고 있는 이 강좌는 세계 575개 대학에서 이루어지고 왔습니다. So the message I'm delivering today, I am doing this 575 universities around the world. 물론 아시아에서도 미국에서도 유럽에서도 톱 클래스의 대학들이 이 강좌를 하고 있습니다. In Asia, continent, and Europe and America is the top universities. Actually, we are visiting and delivering this message. 이 시대를 사는 우리 모두가 미래에 대해서 같이 한번 생각해 보기를 바라는 것입니다. So the vision is doing this. So I expect that whole around the world, like an AG like you, get together, think about it, and visioning new community in the future. 오늘 그 테마는 제가 공동체로 잡았습니다. 새로운 공동체 또 이렇게 표현했습니다. So my main topic, I use the word tema, is a community, a new community. 물론 우리에게 있어서 개인의 가치, 개인의 어떤 삶이 아주 중요합니다. 그러나 우리는 공동체를 떠나서 살 수가 없습니다. Yes, I agree that individuality, individual life is very important, but we cannot have individual life without community. 우리 인간에게 가장 중요한 출생이나 죽음도 나의 개인의 선택이 아닙니다. So for us, we were born, and sometimes we will die. This is not an individual's choices. 나의 경험도 아닙니다. It's not based on my experience. 그것은 나를 주변에 나의 공동체에 누군가가 나의 삶을 출생을 기뻐하고 나의 죽음을 슬퍼하는 것입니다. Because there's a community who's very happy that I was born, and who's also very sad because I'm dead. It's a community. 우리 개인의 존재도 그 공동체 연결 속에서 보다 정확하게 개념이 이해될 수가 있는 것입니다. So our individual existence is depending on the community. So you cannot think individual life cutting off my relationship with the community. 그렇지만 오늘날 우리가 살고 있는 이 다양한 형태의 공동체를 보게 되면 너무나 많은 대립과 갈등과 분쟁이 일어나고 있습니다. However, when we see around the world, there are so many conflict and so many argument, even so many. Sometimes we see violence as well around the world. 우리의 가장 소중히 여기는 가족 공동체도 이 사회 그리고 이 국제 사회의 공동체도 동일하게 대립과 전쟁과 갈등이 있습니다. When you see even the smaller scale in the family community, you still see the conflict and fighting and this argument, disagreement. And when you expand that around the world, yeah, you see that as well.
그러나 공동체의 본래의 목적은 그런 대립과 갈등이 본래의 목적은 아닙니다. 보다 평화롭고 자유로운 질서가 있는 공동체를 위해서 그런 싸움이 있는 것입니다. However, when we talk about the communities, the purpose is not those conflict, fighting, and violence. They are existing for us to work together, build better community. 우리는 어떤 의미에서 인간의 본성에 근거해서 지금 그것이 당연한 것을 보고 있지만은 우리는 그런 대립과 갈등을 벗어나서 보다 행복하고 보다 조화로운 그런 사회를 추구해 또 상상해야 할 것입니다. So when we think of what's happening around in the family and around the world, conflict, fighting, violence, yeah, that's normal. It's easy for us to say, but it's not. That is not it. We need to work on creating better community and peaceful world, and contributing ourselves as an individual to create those. 예를 들면 지금 현재 우리가 지구상에 모두가 과거에 경험한 최근에 경험한 사실이 있습니다. So in the world, when you see it, we see things that we experienced in the history around the world. 과거 3년간 우리가 경험한 중요한 경험이 뭐죠? 지구상에 모두가 경험한 것이 무엇입니까? So last 3 years, what we have experienced around the world. Last 3 years, we experienced everybody around the world. What is it? 코로나 팬데믹. 근데 코로나 팬데믹이 누구나 경험했지만은 코로나 팬데믹이 왜 일어났고 어디에 일어났고 또 그 원인을 우리가 규명하는 것도 중요하지만은 더 중요한 것이 있습니다. So yes, it is important why that COVID pandemic happened and where it originated. It is important to know, but there are much more important things we need to focus. 우리는 코로나 팬데믹을 통해서 알게 된 정확한 사실이 있습니다. So through that pandemic, we learned the fact. 확실한 증명된 사실이 있습니다. Proved or proven fact. 우리는 거기서부터 배워야 할 것입니다. And we need to learn from this. 그것은 다른 것이 아닌 우리 지구상의 모두가 연결되어 있다는 것이 증명되었습니다. So that proved that we are connected. 우리가 국가나 민족이나 이데올로기나 제도, 계층을 떠나서 이 지구상에 누구나 다 연결되어 있다는 것이 확실하게 증명됐습니다. So when I say connected, we are connected. It's beyond political ideology, philosophy, and the nationality, and everything beyond that. We are connected. We learn that. 이처럼 우리는 글로벌한 이런 공동체에서 살고 있는 것입니다. So we are living in a global world. 그럼에도 불구하고 우리가 국가의 벽을 아니면 다양한 공동체의 벽을 쌓을지라도 그것은 그 위험으로부터 자유로울 수가 없습니다. So even though we build the wall against other community, or to me, be myself, or build the wall against the community, other community, these will not prevent us to create better community. 이름에도 불구하고 우리는 그런 아주 낡은 옛날의 그런 가치관, 그런 세계관, 그런 어떤 질서관을 가지고는 다음 시대를 이어갈 수 없는 것입니다. So if we keep focusing on what is we call old or history, that in our ideology, acknowledgement, my point of view, keep focusing on in the past, it's going to be very hard for us to move forward to create better community. 우리는 바로 코로나를 통해서 이러한 것을 이해하고 또 상상해야 할 필요가 있는 것입니다. 그렇지 않다면 똑같은 경험을 계속 되풀이할 것입니다. So back to the COVID. So we learn from that, and we need to move forward. Otherwise, we will be stuck in one area, not moving forward. 사실 이렇게 연결되어 있다는 것은 모든 것을 통해서 정치, 경제, 문화 어떤 부분이 사실은 그것을 설명할 필요가 있지만 오늘은 그 하나만 하고 생략하겠습니다. So if for me to touch in how we do that, probably I needed to touch in all three areas: culture, politics, and economy. But I'm not going to touch all of that. Maybe I will focus on one thing. 세계는 서로 함께 공감하고 있습니다. The whole world is we have a common acknowledgement. We feel same. 정치에서도
우리가 일시적으로 소수를 속일 수 있지만은 그것은 다수가 공감할 수 있는 진리만이 계속되는 것입니다. When we talk about the politics, it is possible when with the certain policies or certain politicians, it is easy to deceive small community. But later on, it will be revealed to the big community. 경제도 물질이 가장 최대의 자본으로 되어 있었지만은 여기 경제하는 학생도 있을 것입니다. 지금 현재 최대의 경제학의 자본은 바로 공감, 신뢰입니다. 서로 연결되어 가는 것입니다. So that when we talk about the economy, yes, it's a materialistic stuff is important. And maybe some of you majoring in economy. But when we talk about that, there's a bigger picture. Talk about not just the economy and materialistic, but the community relationship. 그래서 인터넷에 팔로워가 자꾸 100만, 1000만, 억, 수억, 수십억으로 되게 되면 그 공감만으로 큰 힘을 가지는 것입니다. So when we have a common acknowledgement, common feeling, when see the number is growing, 10,000, 100,000, millions, and 10 millions, 저는 then change. 그리고 여러분이 알고는 한류, K-팝을 알고 있습니까? Do you know K-pop? 그것은 바로 지구 모두의 한정된 지역 문화가 아니라 세계 모두가 공감할 수 있는 인류가 연결된 것이 큰 힘으로 드러나는 것입니다. So when you see the K-pop, and you know that around the world it goes around the world, right? So it means that it's not just in the Korea, it goes around the world. So that's one example, world community. 지금 현재 세계는 어떤 기존의 국가나 민족이나 제도나 이데올로기가 아닌 바로 이런 가장 본질적인 부분에서 인간이 연결되어 가고 공감하고 있다는 시대에 살고 있습니다. So when we see the example, this is evidence for us that we are living in the world, that we have a common knowledge, common understanding, and connected with, not just separated by the ideology, culture, and politics, and philosophy. 네, 짧게 지금 현재의 우리가 살고 있는 이 시대의 모습을 우리가 연결되어 있다는 측면에서 잠깐 설명드렸습니다. So I explained that the whole world is not separated but connected. I explained it to you with some examples so far. 또 한 가지 측면에서 현재가 아닌 인류는 과거에서부터 현재 미래로 연속될 것인데 인류는 어떤 삶을 살아왔고 살고 있는지를 잠깐 보겠습니다. As you know, the humanity will continue. That existed in the past and the present, it will continue. So we're going to talk about, I'm going to touch in that area right now, what the humanities will continue in the future and what we are expecting. 우리는 과거를 알고 현재를 알 때 미래를 상상할 수 있습니다. So when we know in the past and also we learn the present, we can imagine the future. 예, 그런 의미에서 인간은 인간다운 삶을 살기 위해서 크게 두 가지의 삶을 영위합니다. So as a humanity, live as a human being, there's two main things. 예, 그것은 소유와 관계로 크게 나눌 수 있습니다. The one is a possession, as you know, and the other one is a relationship. 예, 물론 철학에서 소유와 존재로 나누고 있지만 그 존재는 소유와의 관계 속에서 나오는 것입니다. But when you consider the philosophy, they say possession and existence. But the existence is exist in terms of when you have some possession. Yeah. 자, 먼저 소유라는 것은 우리는 누구나 욕구와 욕망을 가지고 있습니다. When it's the possession, when you talk about, sorry, he was using the possession. I'm trying to speak in Korean, so that's not good. So possession, this means that we desire something. 우리 천사처럼 보이지만은 분명히 욕구와 욕망이 가지고 있습니다. Even you look like an angel, you do have desire. 아마 그것이 없다면은 천사겠죠. If you don't have it, you should be real angel. 예, 물론 종교에서 도덕 윤리에서 그 욕구와 욕망을 억제하려고 하고 있지만은 억제하는 그 자체도 어떤 의미의 인간의 욕망입니다. So however, because we have an ethics and ethical standard, sometimes we try to control our desire to maintain our existence. But when we're working hard to control the desire,
that is again that could be identified as a desire, and that's what tells us that we are human beings and exist in this world. 인간의 욕구와 욕망을 기본으로 한 소유를 위한 삶은 사실 인간의 자유를 확대하고 인간의 편리함과 풍요함을 가져왔습니다. So when we consider the humanity, we have a needs and desire. So they maintain their life in that way, and it helped the people to live, flourish, and prosper. 인간을 욕구, 소유를 억제했던 그런 시대보다 소유를 장려했던 시대가 훨씬 인간은 자유롭게 또 풍요함을 누렸다는 거죠. So when we do the history, there's a time that actually pressed down the human needs and desire. 이것은 오늘날 기술 문명의 발전으로 연결되었습니다. So that actually connected to technological development. 인간은 도구를 사용하면서 오늘날 우리는 정말 IT라든지 아주 첨단의 기술을 소유하게 됐습니다. And because of that, we have a wealth and a high tech we talk about. So because they were not pressed their needs and desire, they bloomed. So they ended up developing and inventing stuff that you have right now. 여기에 중요한 역할을 한 것이 학문의 분야, 자연과학의 분야입니다. So this is area as we call natural studies. 이것은 특히 근대에 들어서 큰 힘을 갖게 되었습니다. And particularly in the modern era, actually it has a lot of influence, strong influence. 특히 근대에 들어서 국가와 기업이 이 자연과학과 손을 잡음으로써 강력한 힘을 얻게 됐습니다. So in the modern era, actually particularly the government and corporations, they work together utilizing the natural study resources. 앞으로도 이런 자연과학의 분야, 어떤 우리의 소유를 위한 그 노력들은 더욱더 강력해질 것입니다. So I view that in the future, this kind of relationship working on developing natural science resources will explode. 왜냐하면 인간의 욕구가 욕망이 있는 한 그것은 멈출 수가 없습니다. Because we have needs and desire, it's not going to stop. 아마 우리가 지금 현실에 보이는 모습을 여러분들이 느낄 수 있을 것입니다. So when you see in practical life, you see it. 그러나 우리 학생에게 이 지구상의 모든 것을 다 소유할지라도 그것은 소유할 수도 없을 뿐더러 그 의미가 소유의 의미가 없어집니다. So even though you get everything you need in the world, sometimes you don't feel like you have it. That means you don't have a meaning to possess. It's a deal. 즉 인간은 타자와의 관계를 만들어서 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 즉 공동체를 만들어서 살아간다는 것입니다. It is because we, human beings, need community. 즉 타자와의 관계, 다양한 형태의 공동체를 만들어서 살아가게. 거기에는 여기 나오는 일정한 질서와 조화가 필요합니다. So when I say community, it means that you establishing the relationship with somebody else you don't know. 이 가족이란 There we call it, and you have order and harmony. 가족도 국가라는 이 학교라는 공동체도 모든 공동체가 동일하게 이러한 기본적인 조화와 질서가 필요합니다. So all the community, when you say family scale or in the big country or government scale, all the relationship community needs order and harmony. 이러한 노력들은 결국에 오늘날 국가를 비롯한 공동체의 발전으로 연결됐습니다. So that effort actually distributed to develop organizational progress and then develop community in the organized community. 여기 중요한 공헌을 한 것이 바로 역사적으로 보게 되면 인류의 역사 속에서 윤리, 도덕, 신화라든지 철학 아니면 우리의 종교가 그 중요한 역할을 해왔습니다. So building this community, actually there's a lot of when you consider the ethical standard, virtue, and the philosophy, and the government actually distributed each into building their community. 학문의 분야를 보자면은 여기는 바로 인문 사회과학 분야가 바로 여기에 해당됩니다. So when we consider in the academics, it's a kind of human studies, the humanities. It's
in this category. 지금 현재 이 소유와 이 두 개의 관계가 밸런스가 맞춰졌을 때, 조화를 이루었을 때 그 시대는, 그 공동체는 안정된 번영과 발전을 이룰 수가 있었습니다. When the possession and relationship balanced well in that community and that society will grow. 그러나 이 두 가지가 안밸런스, 즉 불균형이 이루어질 때 그 공동체는 붕괴되고 인류의 불행으로 연결되는 것입니다. However, if the two possession and relationship unbalanced, it will actually harm the community and also harming the humanity and world peace world community as well. 예를 들면 우리가 살고 있는 이 시대를 한번 보게 되면은 분명히 우리는 관계보다도 소유가 압도적으로 중요시되고 있습니다. 그것을 우선순위에 두고 있습니다. So when we see our world right now, so when you think about it, so I said that possession relationship must be balanced, but when you consider right now that what is going on in human society right now, is the possession is higher than relationship. 예를 들면 가족이란 공동체를 보더라도, 이 국가의 공동체를 보더라도 이 관계를 파괴해서마저도 우리는 이 욕구와 욕망을 기본으로 하는 소유를 선택하고 있습니다. 국제 관계도 이 가족 관계도 동일합니다. Sometimes when you see in the family scale, or in a national, or in international scale, when you consider, sometimes people wouldn't mind destroying the relationship to increase the possession. So we see that a lot these days. 그렇다면 오늘 우리의 가장 중요한 이 시대에 이 두 가지의 안밸런스가 가져온 것들이 바로 민주주의의 종말이라든지 자본주의의 한계, 역사의 종말로 표현되고 있습니다. So when this unbalanced, when considered, it could described in academically, it said the destroying the democracy, okay, and destroying the community, and even the economy, and even affect your position as well. 이 두 가지의 관계를 어떻게 하면 우리가 밸런스 있게 조화롭게 할 수 있을까가 오늘 여러분과 제가 생각하는 테마입니다. So I will focus on how and what we should do to keep these two balanced. And I want to focusing on, I'd like to discuss about that today, now. 이 부분을 아까 이야기한 것처럼 우리의 욕구와 욕망이 있는 한 끝없이 강력한 힘을 발휘하고 발전합니다. 그런데 여기에 대해서는 우리가 과거에 수백 년간 멈춰져 있습니다. 새로운 어떤 변화가 일어나고 있지 않습니까? 상대적으로 많은 격차가 나고 있습니다. So when you see it in our history, the possession area, there's a needs and desire that has been constantly being strongly influenced our lives. And at the same time, when you see the relationship order and harmony has been somewhat ignored. 예를 들면 우리가 챗 GDP 그것도 바로 거기에 대한 많은 세계가 고민하는 이유도 바로 거기에 있습니다. 여기서 발전하지만 이것을 우리가 컨트롤 함께 공유할 수 있는 그런 질서, 조화가 아직 덜 돼 있다는 거죠. So when you see in a chat GTP, I don't know what that is, but so that's the one of the conversation and communication is going on. How we can work together, strengthening this relationship, which is totally ignored, not totally, but almost totally ignored at this point. But 그래서 오늘 저와 여러분이 이 부분에 대해서 함께 생각하는데 이것은 자연과학의 분야, 우리의 어떤 이성적인 정보, 지식을 필요로 하지만은 여기는 우리의 상상력을 필요로 하는 부분입니다. so I like to focus on the relationship order and harmony. But when you see the possession, needs and desire, I call this is a natural science, meaning that you don't really have to work so hard. But I like to focus on the relationship. This is more like imagination. It's a perspectives. 여러분 잘 아시는 베네딕트 앤더슨이라는 정치학자는 국가 민족이라는 것은 이미지로서 만들어진 상상의 공동체라고 표현했습니다. 생각할 거예요. 예를 들면 국가나 민족은 우리 상상력에 나온 것이죠. So there's a politician, I forgot the name. He said that nationality or nation, or the people in the nation
it's based on perspectives or imagination or ideology. 자본주의, 민주주의, 사회주의 이런 것들도 전부 우리의 과학의 발견이 아닌 우리의 상상력의 산물입니다. So when you think about the capitalism, socialism, okay, and even the communism you call it, those are not natural science. 저나 여러분이 좋아하는 많이 돈도 우리의 상상력의 산물입니다. So those are our imagination, perspectives, philosophy, ideology. When you think about the money, it's not natural science. 이 시대에 오늘 여러분들의 놀라운 이 시간에 그런 상상력을 함께 발휘해 보자는 것입니다. So I like to challenge you. Explore your imagination, ideology, perspectives. 근데 우리가 미래에 대해서 변화를 추구하고 상상해 갈 때 반드시 넘어야 할 장벽이 있습니다. So 장애물이 있습니다. when we pursue the future, better society, better community, there's always a wall that we need to overcome. 그래서 우리 누구가 경험할 수 있는 것들인데 바로 내면적인 장벽과 제도적인 장벽으로 나눌 수 있습니다. 크게. So we always face internal wall and systematic wall. 이 내면적인 벽이라는 것은 우리 각자 개인이 가지고 있는 기존의 지식과 정보와 가치관, 세계관, 어떤 편견, 선입관들을 의미합니다. So when I say internal wall is our own bias based on my own knowledge, my own major, my own family background, all you can name it, and my knowledge, my philosophy, my own personal worldview and cultural view. 그것이 바로 나의 자아를 형성하고 아이덴티티 형성하는 중요한 요소이지만은 우리는 거기에 갇혀져 있어서는 안 됩니다. I'm not saying that they are bad, that they are very important because that is your DNA, that tells you who you are. However, it is important to get out of that box. 우리는 거기서 한 단계 한 단계 졸업해 가야 합니다. So step by step, we need to graduate from this box. 과거에 대한 부정이 아니라 그 토대 위에서 새로운 변화를 가져가는 It's not denial, it's development to the new world, new community, new concept, new perspectives. 제도적인 벽도 동일합니다. 우리가 소속되는 다양한 형태의 공동체는 일정한 제도와 룰을 가지고 있습니다. The systematic wall is the same. So when you're in a certain society, certain country, have a certain systematic wall. 이 가족도, 학교도, 국가도 동일합니다. The same as a school, family, and nation. 이것이 그 공동체를 유지하는 데 아주 중요한 역할을 하고 있지만 그대로 멈춰서는 안 되는 것입니다. They're important to building the community, but important thing is you don't sit there. 우리 100년 전의 미국의 제도와 지금은 완전히 다릅니다. 그러나 동일한 미국입니다. When you compare America 100 years ago, different, but it's America. 그러나 100년 후의 미국도 지금과 동일한 제도의 틀에 있다면 우리는 고통스러울 것입니다. However, if 100 years later in the future, if America is exactly the same like now, a lot of people will suffer. 지금의 제도가 이미 고통스러워하는 사람도 있을 수 있습니다. Because current system, there are people maybe suffer under that. 이 새로운 공동체를 향하기 위해서는 이 두 가지의 동시에 졸업의 과정이 필요합니다. So for us to have imagined the new community, we need graduate from these two areas gradually. That's why I use the word graduate. It happens step by step, gradually. 이 공동체 연구에 모든 그것이 유럽이든 아시아든 유럽이 통일합니다. 그것은 개인의 내면적인 벽을 졸업하기 위해서 개인의 초점을 두고 제도적인 벽을 졸업하기 위해서 공동체에 초점을 둡니다. So it's the same as around the world. It doesn't matter Asia, Europe, America. So to overcome the individual, in the internal you need to focus on the individual, and overcome systematic wall, need to focus on the community, also nation as well. 그리고 우리가 공동체를 이야기하기 위해서 꼭 필요한 것이
이게 좀 어려운데 이것을 이해해야 합니다. 시간, 공간, 인간에 대한 관계를 우리가 이해할 필요가 있습니다. So this might be a little challenging, it sounds like a philosophical, but for us to understand community and myself, it is important to understand the three on top, time, space, and human being. 사실 오늘 제가 이야기하는 것은 우리 개인에게도 해당되는 것이고 공동체와도 동일하게 해당되는 것입니다. 개인은 공동체를 떠날 수 없기 때문에. So the message I'm delivering today is related to individual and the community. As I mentioned earlier in this lecture, the individuals cannot exist without community. 왜 시간, 공간, 인간인가 하면은 공동체란 개념을 넓은 의미로 전개하면은 시간과 공간을 공유하는 사람들의 집단을 의미합니다. So the reason I put the three on top, time and space and human being, this is why this is wise. Because when we talk about the community, when we talk about the community, we share commonly time and space as a human being. 가족이라는 공동체도 전부 아니면 국가란 공동체도 전부 이 세 가지 개념을 통해서 설명할 수 있습니다. So we can explain the community in the family scale or national or international scale community. We can explain based on these three: time, space, and human being. 이 세 가지 관계를 영어가 아닌 한자를 여기에 적었습니다. 한자의 개념이 보다 명확하게 이 관계를 설명하고 있기 때문에 그렇습니다. 이해를 해주시기 바랍니다. So to explain these three, actually I use the Chinese character. The reason I use the Chinese character is the Chinese character explains better than other languages. 물론 일본, 한국, 중국 한자권에서는 이것을 다 이해를 하고 있습니다. However, in the last week you were here, you heard about from Professor Khan, the Korea and Japan and China use Chinese characters. So if you are familiar with them, their cultural language, you probably understand better. 예를 들면 시간 하면은 그냥 타임하고는 이해 어렵지만은 시간, 공간, 인간 하면은 이 between relationship으로 공통적으로 연결되어 있습니다. So when we say human is in Chinese the letter ingan is in the common letter in the middle. Okay, and when you talk about time, she gan, right? And then space you say gong gan. So in the second letter, everything is the same. They combined. 예를 들면 시간을 보게 되면 시간은 한 순간만을 의미하는 것이 아니라 한자로 보게 되면 무한히 영원히 연속된 연결된 개념입니다. So when we talk about time, shigan, when you look into Chinese characters, it doesn't mean specific time or specific moment. It's eternal. 그러나 우리는 자기를 중심으로 과거, 현재, 미래로 간단하게 구분하지만은 그것은 영원히 연속된 것입니다. But when we talk about the time, shigan, it's easy for us to my time, my shigan. But it's not that. It's the word is eternity. 우리는 이 시간의 길이에 따라서 공동체 개념이 다양해집니다. So the length of time, and also you see the diverse communities as well. 여러분 가족이라는 공동체는 100년 정도의 계속되는 공동체의 개념입니다. So when we talk about the family, we talk about at least 100 years community, family community. 그것이 100년이 지나고 수백 년 단위로 되면은 가족 공동체는 없어지고 시민이나 국민과 같은 새로운 공동체로 변해갑니다. The reason I'm saying that after 100 years of family community, beyond that, it develops to national or citizen or bigger community. 그리고 그것이 수천 년 단위로 되면은 민족 공동체, 그리고 수만 년 되면은 인류 공동체로 변해갑니다. So after several thousand years, it'll become a kind of people community, more bigger scale, and then after thousands of years later, become world community. 우리의 아이덴티티를 가족 공동체에 둘 것인지
국가 공동체에 둘 것인지 민족 공동, 인류 공동체에 둘 사람에 따라 다릅니다. So when we talk about the community, whether you're focusing on the family or individual, or in a small community, or your national community, or the humanity, or the worldwide community, it could be different. Your focus can be different. 긴 시간적인 텀에서 인류 전체를 본 성인들도 있고 가족만을 우리가 느끼는 우리 일반 우리의 삶도 있습니다. So in the history, when you see an individual, the adults, some of them lived for the whole their life just focusing on the family, right? You know that, and then others focusing on family at the same time and the bigger community. 이 공간도 그냥 플레이스 장소와 또 다릅니다. 공간은 여기서부터 시작해서 여기가 올란드, 이 UCF 올란드, 그다음에 플로리다, 아메리카, 세계 전체 우주에까지 전부 연속되어 있습니다. 그러나 우리는 그것을 구분합니다. So when we saw the space is the 공간, right? And the between relationship. When we say 공간, it's a place. So easy for us, it's easy to think about place. We are right now UCF Orlando, right? But when in this Chinese character, when it's space, it doesn't mean that. It means yes, locally where you are now, but expand around the world, even to the universe. 우리 그것을 공간을 구분해서 이렇게 우리가 공동체를 정의하고 있고 또한 국가라는 공동체는 바로 이 공간을 전제로 한 것입니다. So this based on 공간 space, we have a community. When we talk about national, one country's community, it's based on the space. 근데 오늘날 우리는 여기 있는 여러분들은 여러분이 희망하는 세계 어느 곳에도 갈 수 있고 이동할 수 있습니다. 그리고 여러분을 필요로 하는 곳에 갈 수가 있습니다. Now when we talk about us here in this room, when you have time and money, you can go anywhere. You can fly anywhere, any countries you want to. That's a space. 아마 10년, 20년 후에 되면 여러분이 여기 있을 사람 별로 없을 것입니다. 10, 20 years later, probably you're not going to be sitting in this room. 그리고 우리는 30년 전에 비교할 수 없는 새로운 공간을 경험하고 있습니다. 인터넷상 공간을 지금 이제 우리는 경험하고 있습니다. When you consider 30 years ago, there's no internet. Can you believe that? Now you have a new space called internet. 그리고 메타버스와 같은 가상 공간에서 우리의 생활의 대부분을 보내는 사람, 또 문화나 어떤 그 비즈니스가 이루어지고 있습니다. And a lot of businesses, even somewhat the digital relationships are happening in the digital world. So that is new world that we are experiencing. 우리의 이러한 폭넓고 다양한 공동체를 경험함으로써 우리의 미래의 가치관, 세계관, 국가관을 분명히 변할 것입니다. So when we experience all this different time and frame, different perspectives, different community, and we can imagine what the future communities, like the national identity, your virtue, your relationship, and your community. 우리가 짧은 시간에 우리가 살고 있기 때문에 전체를 느끼지 못하지만 분명히 그러한 변화는 있을 것입니다. We live in short in this world, but we know that those changes will come even after me. 그리고 우리는 새로운 문화가 분명히 그 공간의 변화에서 나오는 문화의 변화는 분명히 일어날 것입니다. So in this space we are in, we know that there will be new cultural changes. Culture will change. 그러나 지금 현재 우리가 전체를 시간의 텀을 이해하지 못한다고 해서 그것이 불가능하다고 단정해서는 안 됩니다. 분명히 역사는 그것을 변화를 증명해 오고 있습니다. So even though we don't see the changes going to happen in the future because we live in limited time, limited space, it doesn't mean that it's not going to happen. History teaches us. 세 번째, 인간입니다. 이것도 원래 우리는 휴먼 빙을
표현하고 있지만은 한국에서도 잘못 사용하고 있는데 중국에서는 우리 황 교수님은 아시고 인간은 한 개인만을 의미하는 것이 아니라 이 지구상에 공존하는 80억 모두를 연결하는 개념, 사회, 공동체에 가까운 개념입니다. So now we'll look into human being. In English, okay, human being. In Chinese, you can say ingan. When we talk about ingan, human being, sometimes it's easy to think a certain group of people or just myself. But when we say in the Chinese character ingan, it's actually includes everybody. In space, I talked about the space means unlimited. Time is unlimited, eternity. So when ingan, you think about that ingan. 그뿐만 아니라 과거에 우리가 보지 못했지만 분명히 존재했던 사람들, 미래에 우리가 없더라도 존재할 사람들 전부 연결시켜서 인간이. So when we say human being, Chinese character ingan, that means that included whole people, eternity. In the past, we never met. In the future, we will not meet them, but includes everybody. 그렇기 때문에 우리는 과거의 역사가 우리에게 중요한 영향을 미치고 우리의 지금의 생각이나 판단이 결정이 미래에 영향을 미칩니다. 왜? 인간으로 연결되어 있기 때문입니다. So our thought and ideology, worldview, being influenced from the past, from people that we never met. But what we do, how we live, will influence the people coming after us in the future. 예, 그 때문에 우리는 공동체를 생각할 때 나 자신을 포함해서 우리는 한 순간, 한 장소, 한 개인으로 생각하면 공동체를 이해할 수 없습니다. 이것이 모두 연속되고 연결된 개념으로 볼 때 다양한 형태의 공동체를 우리는 이해할 수 있습니다. So when we talk about the community, only when we think about time, just time now, or space now where I am, or the human being, just me or me knowing somebody I know, it doesn't identify the community. So as I briefly explained all these three related to the community, when we think about the community, we have to consider all these three. They are not limited, it's unlimited. 우리가 소중히 한 테마를 하고 있는 국가라는 이 공동체도 그 다양한 공동체 하나입니다. So me or country is one of part of the community because I'm in it. 자, 이렇게 공동체 관계에 대해서 우리 알 수 있는 하나의 그 철학적인 문학적인 표현이 있습니다. So there is a philosophical or literature explanation about the community relationship. 예를 들면 우리 이런 표현을 인간은 혼자서 살 수 없는 아주 나약하고 불완전한 존재라고 표현합니다. So they probably you're familiar with that human beings cannot live by alone because we are weak, we're not strong enough to maintain our lives by alone. 그럼에도 불구하고 인간은 위대한 문명과 위대한 문화를 이룰 수가 있었습니다. Despite that, the human beings, we were able to establish great technology, culture, knowledge, build amazing things that we see today. 그 이유는 바로 다른 것이 아닌 아시도가 머리가 좋은 사람이 있어가 아니라 공동체로 존재했기 때문입니다. 인간이. It's because the human being existed and existing as a community and in community relationship. 인류의 역사를 보면 인간은 공동체를 만드는데 중요한 아주 네 가지의 수단, 도구를 습득했습니다. So the human being in history, that human beings we learned four main methods to build the community and keep the community and keep the community relationship. 그것은 역사적으로 순서로 보면은 언어, 문자, 숫자 그리고 개념을 공유하면서 인간은 공동체를 유지해 왔습니다. So the language characters, and the numbers, and the concept. 언어, 문자,
숫자, 개념 예. 맞습니다. 네. Checking language, character, number, and concept. 오늘날에 우리가 살고 있는 모든 철학과 과학과 학문에 종교에 이르기까지 전부 이 네 가지의 도구를 사용합니다. So when we consider all the areas, academic, culture, religion, even countries, they actually even the technology, they use these four methods to establish. 오늘날 우리의 챗 GTP는 이 바로 이 네 가지를 전부 조합한 것입니다. So when we see the Chat GTP, it combined all these four. 오랜 인류의 역사 속에서 경험했던 것들을 다 모은 것이 지나지 않습니다. So that when you consider it, these are existed before. So they just collected it together again and they reworked. 이처럼 우리는 미래의 공동체를 볼 때 이 세 가지의 관계 속에서 볼 때 아까 처음에 얘기했던 소유 이것은 아주 인류에 있어 중요한 아주 요소입니다. 그러나 더 중요한 것은 인류가 어떠한 공동체를 만들어서 다음 세대에 연결시키 갈 것인가가 인류에게 최대의 과제입니다. So when I go back again, when you talk about the community, I mentioned it before, these two are important, possession and relationship. But I really like to emphasize relationships. And when we have a stronger relationship, the community relationship, we can do better. 인간의 최종적인 목적이 소유가 아닌 오히려 관계에 있을 것입니다. Our ultimate purpose, goal should be relationship, not possession. 바로 공동체 속에서 우리가 필요한 것이 이 두 가지, 물론 이것을 부정하는 것은 아니지만은 이 두 가지의 조화, 밸런스가 우리에게 가장 필요한 것입니다. As I mentioned before, the two balance is very, very important. I am not like denying one or the other, okay, but the relationship, the balance too are very important. 시간이 정말 없어서 그 다음에 뭘 해야 될지 좀 고민이 됩니다만 먼저 그러면은 여러분 중에서 그럼 왜 새로운 공동체가 필요한지 또 의문을 던질 것입니다. Then my title I said a new community, right? Then you probably have said, why do we need a new community? 물론 여기에 대해서는 이 분야에 따라서 전공 분야에 따라서 또 국내적으로 국제적으로 다양한 물론 어프로치가 있습니다만은 그 중에 하나만 먼저 소개하도록 하겠습니다. So there are several approaches to this question to provide the answers. Like when you see in a certain country or internationally, even globally, there are many different ways to approach to this question to provide the answers. But I like to mention just one. 자, 우리는 지금 이 순간에도 우리는 뉴스를 인터넷을 통해서 아니면 뉴스를 통해서 접합니다. 그것은 전쟁과 테러와 범죄를 통한 살인의 뉴스를 접합니다. So every day we hear news, right? Either through the internet or chit-chat, whatever you call it. You get, you expose yourself in the news. But a lot of the news you hear, war, terror, murder, the horrible things. 이 세 가지는 공통점이 있습니다. 살인입니다. So when you think about this all in the war, terror, and murder, common word is killing. 이 세 가지를 합한 것보다 더 많은 숫자의 살인이 있습니다. 그것이 무엇인지 한번 대답을 해보세요. So then, when you consider war, terror, and murder, killing is killing, but there are more killings happening combined all these three. Can you imagine what it is? 뭘까요? 자, 생각하는데 You on the spot. Can you imagine what it is? 시간이 없어서 이거 알겠습니다. 바로 생각이 우리가 안 날 것입니다. Probably you can think, what are you talking about, right? 예, 그것은 바로 자살입니다. That's a suicide. 예를 들면 제가 예를 한번 들어보겠습니다. 제가 살고 있는 이 동경의 일본에는
매년 2만 명에서 3만 5천 명이 자살로 죽어갑니다. 20년간 매년 그렇습니다. 1년간. Cool. Okay, it's just shocking news. So I live in Tokyo, but I'm talking about Tokyo in Japan. So every year, to 20 to 30,000 people commit suicide. 실제로 이것은 우리가 이것을 연구한 학자들은 실제는 2배 내지는 3배가 많을 것으로 예상합니다. These are only reported. So a lot of researchers and scholars consider that probably even double or triple the number. 물론 저는 세계 한 520개 대학을 이렇게 돌았습니다만은 가는 곳마다 그 나라에 물어보면은 이것은 일본만의 문제가 아닙니다. 핀란드에서도 프랑스에서도 어디 포르투갈에서도 다 마찬가지였어요. So I visited 520 한국도, different 네. universities around the world. Finland, France, Poland, Portugal, even in South Korea. Every time I have asked these questions, they come up with the shocking high numbers of suicide. 세계 전체를 보더라도 매년 20년간 치와 80만 명이 넘습니다. 이것을 만약에 2배, 3배를 상정한다면 매년 수백만이 자살로 죽어가는 것입니다. So in the last 20 years, when they hit every year around the world, this is just reported numbers, 800,000 people. So it's when you consider it, like every year now, probably even higher, like millions. 우리는 전쟁과 테러와 범죄에 대해서는 아주 관심을 가지고 막대한 예산을 투여합니다. So we are very keen, very sensitive of war, terror, and killing or murdering people. Very involved. 그렇지만 나의 가장 가까운 나의 이웃, 나의 공동체 내 우리 구성원이 고통스럽게 삶을 포기한 데서 잘 모릅니다. But we are very blinded around people around us, even my neighbors. They're suffering their life and ending their own life. 그들이 전쟁과 테러와 범죄가 무서워서 자살하지는 않습니다. They're not ending their life because they're scared of war, terror, or killing or murdering. 그것은 바로 우리가 함께 살고 있는 이 공동체의 한계, 모순을 드러낸 것입니다. That's because it reveals us there is a limit in our community and our community relationship. 즉 공동체 속에서의 차별과 격차와 빈곤과 그리고 갈등 그리고 여러 가지 소외 그리고 우리 관계의 단절 이런 다양한 형태의 요소들이 바로 이 공동체를 지금 붕괴시키고 있습니다. There will be so many perspectives and reasons. So I can kind of lay down. Should it be relationship, breakdown relationship, isolation, suffering with something or poverty, and no friends, all kind of isolation. There could be many reasons. So meaning is there's no community relationship. 이것이 단순한 개인의 자기 책임이 아니라 이것은 공동체 전체의 책임입니다. It is easy for us to say if somebody ending that, oh yeah, that person's responsibility. But how about consider that as a community responsibility? 우리가 이 공동체의 모습을 이 상태를 그대로 우리가 무관심한다면 이 공동체는 점점 더 고통스럽게 될 것이고 우리의 가장 가까운 누군가도 그러한 상황으로 떨어질 가능성이 있습니다. So as long as we ignore community involvement and relationship, it's more isolation, more suffering will happen, and it may happen to myself as well. 이런 의미로서 우리는 지금 현재 나가 살고 있는 다양한 우리 가족 공동체를 비롯해서 우리 국가랑 공동체, 국제사회의 공동체 전쟁을 볼 때도 반드시 여기에 대해서 우리가 변화를 생각하고 고민해 볼 필요가 있습니다. So this is why we need to think, discuss, get together, talk about this community beyond my own wall, beyond my systematic wall. 인류의 지구상에는 우리가 변화하지 않은 것이 하나도 없습니다. 변화하지 않은 것을 바로 죽음이 표현합니다.
if in the human world and on this world, if there is nothing changes, we describe that as a death. 우리 몸도 매일 100억 개의 낡은 세포가 죽고 100억 개의 새로운 세포로 변해갑니다. So if we consider our own body, probably you don't know, I'm not a scientist, but we heard 100 million cells dying every day and producing 100 million different cells produced in my body, individual bodies. 왜 그렇게 변화할까요? Why do you think it's changing every day? 그 이유는 간단합니다. It's simple. 변화하지 않을 때 우리는 병이 들어서 죽게 됩니다. 즉 건강한 몸을 유지하기 위해서 끊임없이 변화하는 것입니다. If it doesn't happen, that means we're dead. So 이처럼 that means a relationship community apply that principle. 이처럼 우리 생명체뿐만 아니라 국가, 기업, 민족과 같은 이 조직체도 변화하지 않으면 멸망하는 것입니다. Exactly, same thing, same principle applies to individual, culture, nation, international, even community. If there's no changes, I use the word changes, maybe more like a development or evolving. If they don't exist, we are dead. 변화하지 않은 국가나 기업이나 민족은 멸망했습니다. Because the countries didn't change, did not develop, it's no longer exist on earth. 지금 그래서 모든 기업이나 국가의 가장 키워드는 이노베이션, 백신, 변화입니다. So when you think about a nation or company, the keyword is innovation, revolution, development. 지금 현재 우리 지구상의 가장 중요한 테마는 SDGs, 바로 지속할 수 있는 본래의 목적을 달성하기 위해서 그것이 중요한 테마로 되어 있습니다. So currently, excuse me. So it is important to have SDGs stage go moving forward. So it is very important to be innovative, to move forward in the future. 그러나 오늘날 우리가 살고 있는 이 국가는 공동체는 변화를 꺼려합니다. However, sadly, in the current society, current country, we are actually reluctant to adapt to these changes in development. 오랫동안 국가 민족이라는 그 공통점만을 강조해 왔습니다. So in emphasizing the particular nationalism and the people. 우리는 다양성을 거부하고 또 자극을 싫어합니다. So we actually, by nature, we don't like a variety, or sometimes we refuse changes. 다양성과 자극들은 우리에게 새로운 어떤 갈등과 대립을 물론 불러일으키지만은 그러나 새로운 발전을 위한 어떤 우리가 비전으로서 반드시 필요한 것입니다. So variety of discussion or disagreement, yes, it doesn't make us feel good, but it gives us challenge to develop, to change, to be innovative. 오늘 시간이 너무 지금 저에게 주어진 시간이 5분도 안 남았지 않았고 그냥 뛰어넘겠습니다. So I probably have less than 5 minutes, so I'm going to skip. 제가 예를 들어서 지금 현재 우리가 문제가 있는지 어떤 변화가 필요한지를 설명했지만은 우리가 이 사회를 볼 때는 어떤 기준, 어떤 시점으로 보는가가 가장 중요한 것입니다. So I explained a lot of things, but when we see the society, it is very important. What is a worldview? What kind of point of view actually you are starting to see current society and anything happening around you? 예를 들면은 여기 프랑스의 정치학자 알렉스 토크빌은 이런 표현을 했습니다. So this is the French, the politician. This is what he said. You see on the screen. 유명한 프랑스 정치학자는 미국에 왔던 학자죠. So he visited America as well. 그는 이렇게 표현했습니다. 만약에 하나의 국가에 대해서 당신이 하나의 국가에 대해서밖에 모른다면은 당신은 그 하나의 국가에 대해서마저도 모르는 것과 같다고 했습니다. If I may explain this, if you know one country, just the one country, it implies you that you don't even understand that particular one country. 즉 하나의 국가에 대해서밖에 모른다는 것은 여기 나오는 것처럼 아무것도 모르는 것 같습니다. So because it applies that if you know one country, it applies to that you know nothing. 미국 학생이 나는 미국밖에 모릅니다. 일본의 학생이 나는 일본밖에 모른다는 그 표현은 사실은 나는 우리나라마저도 모르고 있다는 것을 스스로 고백하는 것입니다. Please forgive me,
You are Americans right here. If you're American student, you live in America, you say, oh, I only know my country, America, or Japan, and students in Japan say, I only know my country, Japan, because I love my country. That applies to you, that you don't even understand your own country. 이제 글로벌한 시대에 사는 우리는 그 자기의 나라를 보기 위해서도 이웃을 보기 위해서도 보다 큰 틀, 다양한 시점에서 보려고 하는 그런 자세가 필요합니다. 그것을 위한 훈련과 연습이 또한 필요합니다. The reason I'm saying that, to understand even your own countries, you have to know other countries. That's global. Then you have a better understanding, or starting to understand your country. 예, 시간이 없어서 여기 영상을 잠깐 한번 보겠습니다. So I'm going to show you a video. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. Only when you get the whole picture, you can fully understand what's going on. 예, 이 짧은 영상에는 세 가지 시점이 있습니다. So it's a very short video, but there are 3 points. 첫 번째 시점도 두 번째 시점도 거짓이 아닙니다. So when you say time frame, the first beginning time frame and second frame it's not made up. 사실입니다. It's a true fact. 그러나 시간과 공간의 변화 속 세 번째 시점을 봤을 때 진실이 보여졌습니다. So first and second, when you see those, when you consider, do you remember time and space? When I show you the last stage is third, when you see the truth. 우리가 학교에서 자료를 수집하고 분석, 연구하는 목적은 그 이유는 진실을 알기 위한 것입니다. When we do for a school project, collecting resources and materials, why do we do that? To understand the truth. 사실에 대한 정확한 이해는 아주 중요합니다. It is very important to understand the true fact. 그러나 사실의 집합이 자동으로 진실로 연결되지는 않습니다. However, when you put all the truth fact together, it doesn't mean that the creating the combined truth. 우리가 폭넓고 다양한 시점에서 보려고 했을 때 비로소 그것이 진실이 보여지는 것입니다. But when we see with the multiple different eyes, you will be able to see the combined truth. 지금 현재 이 시대에 국가 간의 대립, 미국이라는 이 사회 공동체 속의 많은 대립과 갈등이 바로 이 영상을 통해서 우리 이해할 수 있습니다. So when you see this short video, so you may have a better understanding of conflict or contradiction that's happening even in here in the United States and around the world. 서로가 사실 거짓은 아니지만은 자기 시점에서만 타자를 보고 있기 때문입니다. It is because, according to this video, where people see other situations of fact only based on my own space and time. 만약에 이러한 시점으로 세계를 보게 되면은 앞으로도 이러한 국가 간의 대립과 갈등, 국가 내에 이것은 더욱더 가속될 것입니다. So if we continue to see things happening around the world only based on my time, my own space, it will get worse. 우리 앞에 선배들의 시대는 이것이 필요로 했지만은 이제 이 시대를 살아가는 우리는 그 한 단계를 졸업해야 합니다. 더 폭넓은 시점에서 세계를 봐야 합니다. Maybe our ancestors were able to see the truth in that method, but now our world, to see the future better world, creating community, we have to open broader. 바로 오늘날 우리가 차트 GPT도 동일합니다. 바로 진실 게임이 우리에게 어떤 것이 사실인지 가장 중요한 키워드가 된 것입니다. So what is a true fact or true game for us? To know that is very important. 앞으로 우리가 여러분들이 세계에서 활약하고 또 세계와 더불어 살아가기 위해서는 이 글로벌한 다양한 시점을 가지고 살아가야 할 것입니다. So I expect you to live this world long enough and probably have a global ideas. To do that, it is very important to have a variety point of view in terms of a space and time. 할 이야기 많지만 여기 한마디로 하겠습니다. 우리가 이런 새로운 공동체를 하는 것은
국가를 부정하는 것이 아니라 국가의 본래 목적을 달성하기 위한 졸업의 과정입니다. So when I keep saying this is a new community, new idea, variety ideas, I'm not ignoring or denying your current status or your country or your current world point of view. 여러분 Those 아시는 미국 헌법에도 세계 민주국가의 가장 공통된 그것은 우리 국민의 생명과 재산을 보존하고 보다 자유롭고 쾌적하고 평화롭고 행복하게 사는 것이 공동체의 목적입니다. The reason is to have a better life, simply. And then when you see it, this is the based on American Constitution, protecting human life and resources, all allow people to live more freely. 이것을 위해서 끝없이 우리는 졸업해 가야 하는 것입니다. So because to pursue this, we need to continuously graduate with my own time and space and relationship gradually. 그러나 우리가 지금 현재 가지고 있는 많은 내면적인 제도적인 그런 벽들을 졸업해 갈 때 이게 빨간 벽돌처럼 우리는 벽에 부딪히게 될 것입니다. So when we overcome the individual, remember systematic walls? When we keep graduating one by one, in the end, we probably see this wall. 그것은 국가 민족의 장벽도 있고 그리고 제도적인 장벽 그리고 눈에 보이지 않는 다양한 형태의 장벽들이 우리를 가로막습니다. So this indicates that there will be another wall that seen and unseen, country and nation and people culture will continuously see one after another. 이것을 졸업해 가는 유일한 방법은 여러분들의 놀라운 상상력입니다. So graduate these kind of walls one after another. It is your perspectives, imagination. 기존의 논리의 연장선이 아니라 여러분들의 미래의 21세기 다음 시대를 고민하는 상상력이 분명히 이 졸업을 할 수 있게 될 것입니다. I'm not telling about the extension of your current space or perspectives, but different kind of perspectives at different level. 우리가 미래에 대해서 고민하고 상상할 때 다음 세대가 아니면 우리 세대가 지금보다 보다 자유롭고 쾌적한 그런 공동체를 만들어 갈 것입니다. When we consider about the future and thinking about it, sometimes work hard, okay, and debate, discussion, and we'll come up with a better idea, better perspectives. Thank you. Thank you. Maybe one question. You were talking about the imbalance between we were talking about the imbalance between possession and relationship earlier, and how lately in our society we're leaning more towards possession over relationships. Do you think that in the future we'll be able to balance it out, or will relationship become higher? Does that mean like we're gonna have just a stronger community, or and then less technology, or does that make sense? 저는 여러분들에게 오늘 요구한 것이 이 레벨을 올리기 위해서 우리가 고민하지 않으면 분명히 차를 날 것입니다. 그래서 지금 현재 여기에 대한 고민들이 물론 있습니다. 철학적으로도. Yes, I emphasize that we need to increase relationships and we have to really work on it, really hard. Okay. 예를 들면 우리가 지금 현재 자본주의는 여러분도 아시다시피 많은 이 소유를 강조하다 보니까 객차를 불러일으켰습니다. 그 대립을 공동체의 관계의 대립을 불러일으켰습니다. So in the capitalism, America is a capitalistic country. So we emphasize a lot on materialistic. So automatically, by that, because we emphasize a lot of what I have possessed, actually somehow the possession is the point of view is higher, and the relationship kind of either stay or get lower. 여기에 대한 예를 들면 문제 제기를 한 하버드의 마이클 샌들 교수 같은 경우에는 능력주의의 한계라는 그런 어떤 문제 제기도 있습니다. So the professor in Harvard and 마이클 샌들. Michael Sanders, actually he said that this may be described as ability limit, limitation of the ability. 능력주의도 하나의 공동체적인 시점에서 볼 필요가 있다는 것입니다. And he said that also when he described that, okay, when we say ability or an abilitarianism, I don't know if the words.
So we need to consider that ability as in the community concept as well. 지금 현재 민주주의에 대해서도 분명히 우리가 모순을 다 느끼고 있습니다. 어떻게 하면 우리가 문제를 해결할 것인지 우리의 지금 현재 고민의 단계가 필요합니다. So even when we consider about democracy, also we are a lot of people are researching and working on this. So we really need to work on this. Thank you very much. Thank you for the question. Please come up.